Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello everyone. Welcome to English with Jihad. In today's lesson, we will learn 5 natural ways to apologize. যখন আপনি কাউকে কষ্ট দিবেন বা কোনো ভুল করবেন তখন আপনি এই এক্সপ্রেশনস ব্যবহার করে ক্ষমা চাইতে পারেন। Let's get started. I'm sorry that it's my fault. Oh, sorry. I should have. I apologize for. Now let's practice together. Please repeat after me. I'm sorry that. It's my fault. Oh, sorry. I should have. I apologize for. Very good. Practice these expressions every day. Thank you so much for watching. See you in the next lesson. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.